Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. Okay, first of all, so sorry cause of my hectic schedules. So I am finally back to my channel Imam D Classes. So here we will discuss the BCom sixth semester KOD NEP, last batch of NEP 2025 fifth question paper solution. So it is a subject based on a income tax part 2. Okay, so this video will be in two languages. First is Kannada, then we'll go for Hindi explanation also. Okay, simultaneously. ಸೊ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, हिंदी भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जो कि कन्नड़ा और हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए. ठीक है, ओके बर्री. सो एज पर 2025 फाइव क्वेश्चन पेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए 2 marks questions. First question was, what do you mean by short term capital asset? Short term capital asset under ಏನು? Okay, so this a short term capital asset is a capital asset, okay, held by an assessee. Assessee means who is paying tax for not more than 24 months. Not more than 24 months. 24 months means 2 years. 12 months means 1 year. 24 months 2 years. Immediately before the date of transfer. Transfer means sale. For immovable property. Okay. For certain financial assets, different holding periods may apply. This is the short term capital asset. Got it? This is a 2 marks. Then the second one. Second question, give 4 examples of casual income. Casual income means a suddenly income. Suddenly income. By chance. By chance. Like bettings. Okay, casual income means bettings example. Okay, examples. So examples of casual incomes are first lottery winnings. Okay, suddenly. Next crossword puzzle winnings. Next horse race winnings, game show or quiz competition winnings. Okay, these are the examples of a casual incomes. Got it? Next question number C. What do you mean by speculation loss? Speculation loss is very important. So speculation loss arising from a speculation business. Speculation loss means the loss arising from a speculation business where a contract for purchase or sale of commodities or shares is settled otherwise than by actual delivery is called speculation loss. Speculation loss means those losses or those transactions in which losses, huge losses or chances of risk is high. अदर रिस्क जास्ती रहती है, उसके अंदर क्या रहता है बोलो, रिस्क क्या रहता है बोलो, ज्यादा रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन लॉस बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका व्हाट. ओके, व्हाट इज द maximum amount of deduction allowable under section ATU. ATU, this is the last. ATU means last person. ATU applies to under disability person. Okay, disability person means handicap persons. ATU is applicable for handicap persons like person with disability. Maximum amount deduction allowable under section ATU for disability person rupees 75,000. Person with severe disability 80% or more rupees 1,25,000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 75,000. पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ओके 80% और जास्ती डिसेबिलिटी थी आवाग 1,25,000. समझ में आ गया. ATU किसको अप्लीकेबल होता, पर्सन विथ डिसेबिलिटी को. डिसेबिलिटी मीन्स हैंडीकैप और जिसको जले रहता, फायर हो रहता, उसको उसके 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 लिए. ठीक है. अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है उसका तो 75,000. अगर उसकी डिसेबिलिटी 80% या से ज़्यादा है डिसेबिलिटी तो उसके लिए 1,25,000 लास्ट लिमिटेड है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U. समझ में आ गया. ओके ठीक है.
Next, E question. If book profit of a firm is rupees 2 lakh, calculate the allowable salary to working partners. Okay. Book profit for a firm is given is rupees 2 lakh. Calculate allowable salary to working partners. Okay. So as given, book profit is rupees 2 lakh. Maximum allowable remuneration as per partnership firm. This is a partnership firm question. So first book profit is rupees 2 lakh. So on first rupees 3 lakh of book profit or loss. Okay. 90 percentage of book profit, as you know. Okay. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ದು 2 lakh ಐತಿ. ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3 lakh. 3 lakh ಆರ್ 3 lakh ಒಳಗಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 90% ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಐತಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 lakh ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 lakh ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಸೊ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 90% ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, 2 lakh ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ 1,80,000 ಬಂತ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಿಮ್ದು 1,50,000ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1,50,000 ಆರ್ 1,80,000. ಓಕೆ, 1,50,000 ಆರ್ 1,80,000 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ 1,80,000 is more than 1,50,000, ಸೊ ಅಲಾವೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 1,80,000. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakh, 2 lakh ಮೇಲೆ 90% ತಗೋರಿಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, 1,80,000. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿರಿಪ್ಪ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ 1,50,000. 1,50,000 ಮಂತ 90% ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. whichever is higher means which higher 1,80,000 is higher. This is the allowable salary to working partners. Okay, got it? समझ में आ गया? क्वेश्चन में तुम्हारे को बुक प्रॉफिट कितना दिया 2 लाख दिया. तुम्हारे को क्या पूछ रहा है अलावेबल सैलरी कितना रहती है वर्किंग पार्टनर्स की पूछा तुम्हारे को. ठीक है, उतना डीप नहीं, सिर्फ अलावेबल सैलरी टू वर्किंग पार्टनर उतना ही मालूम करना. ठीक है, सो बुक प्रॉफिट तुम्हारा 2 लाख. तो तुम 2 लाख के ऊपर अगर तुम लोग देखते हैं बुक प्रॉफिट अगर तुम्हारा 3 लाख है, 3 लाख से ज़्यादा है तो फर्स्ट अमाउंट के फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 90%, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 60% है. बट तुम्हारा बुक प्रॉफिट एज गिवन इन द क्वेश्चन कितना है ओनली 2 लाख. सो 2 लाख के ऊपर पूरा 90% निकालो, तुम्हारे को मिलेगा कितना 1,80,000. कंपेयर करते हम किस अमाउंट से, मैक्सिमम अमाउंट हमारी कितनी 1,50,000 से हम लोग कंपेयर करते हैं. सो देखो यहाँ पे तुम्हारा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट एंड मैक्सिमम अमाउंट कितनी है 1,50,000. विच एवर इज हायर, दोनों में से कौन सा हायर है? ऑब्वियसली 1,80,000 इज हायर. सो दिस इज द अलावेबल सैलरी टू वर्किंग पार्टनर. समझ में आ गया? ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन. गॉट इट? दिस इज द क्वेश्चन. जस्ट ओके you okay, so you can take the screenshot. Got it? Done. This is a 2 marks question. Next we'll go to this question. This says expand TCS and TDS. TCS means tax collected at a source. TDS means tax deducted at a source. Okay, 2 marks question. Next question. Mention any 4 items which qualify for 100% reduction under section ATG. ATG applies to donations. ATG applies to donations. So 100% reduction under section ATG ಒಳಗ ಎನಿ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವರು. ಓನ್ಲಿ 4 आइटम्स के नाम लिखो बोल के पूछा. तो 100% रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के अंदर आने वाले आइटम्स के एग्जांपल्स क्या है बोलो. प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेक्स्ट नेशनल डिफेंस फंड, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड. ओके, दिस इज द पीएम केयर्स फंड. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर. This is the full form of care. Sorry, cares. This is the full form of cares. Got it? Citizen assistance and relief in emergency situations. Okay, cares fund is full 100% reduction. Next, National Foundation for Communal Harmony. These are the 4 examples of reduction under section 100% under section 80G. Got it? Okay, so done. Next, after this, okay. Next, okay, all 2 marks are over. Now section B. Section B, 5 marks. 5 marks. First question, state the provisions of section 70 regarding inter-source set-off of losses. Inter-source set-off means there are how many source. Okay, inter-source. Inter-source means
there are five heads of income: income from a salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gain, and income from a other source. Five heads. Source means one head ಒಳಗ source ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಂಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಒಳಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಇಲ್ಲೇ, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನ इंटर सोर्स सेट ऑफ. समझ में आ गया? 5 हेड है इनकम के, ठीक है, 5 हेड है इनकम मालूम करने के. लेकिन इंटर सोर्स का मतलब क्या है बोलो? तुम्हारी हेड सेकेंड हेड कौन सी है? तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 भी है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 के लॉस को लेस करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स सेट ऑफ बोलते हैं. समझ में आ गया? ठीक है. सेक्शन 70 प्रोवाइड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस from one source against income from another source under the same head of income. Got it? So provisions under section 70 of inter source set off of losses. So provisions loss from one source can be set off against income from another source under the same head. Okay, income from house property 1 the head, same head. House property 1 source, loss from house property 2 second source, inter source set off. Okay, next, speculation loss cannot be set off against non speculation income. स्पेक्युलेशन लॉस ಗೆ नॉन स्पेक्युलेशन लॉस ಒಳಗ सेट ऑफ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. समझ में आ गया? स्पेक्युलेशन लॉस को नॉन स्पेक्युलेशन लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते. स्पेक्युलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेक्युलेशन इनकम. नेक्स्ट, capital loss can be set off only against capital gains. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. कैपिटल लॉस को कब सेट करते हैं? अगर कैपिटल गेन दिया तो उतना ही कैपिटल लॉस को हम लोग सेट करते हैं, नहीं तो सेट ऑफ नहीं करने आता. समझ में आ गया? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेन ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ लॉसಗೆ? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गे. समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को तुम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उतना ही सेट ऑफ कर सकते हैं. उसके अलावा किसी हेड में भी सेट ऑफ करने नहीं आता. कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस. नेक्स्ट, loss from owning and maintaining race horses can be adjusted only against income from same activity. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನ? Loss from owning and maintaining race horses can be set off only against profit from owning and maintaining race horse. ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಇದ್ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. समझ में आ गया? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स को तुम लोग सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से तुम लोग लेस कर सकते. दूसरे कौन से भी हेड से, दूसरे कौन से भी सोर्स से तुम लोग इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते. समझ में आ गया? दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन as you can see on the board. So Mr. Bhuvan purchased a residential house. The residential house, okay, asset name is a residential house. Got it? In the year 1999 for rupees 1,40,000. Okay, for rupees 1,40,000. Okay, so asset name is residential house. Per year of purchase 1999. Cost of purchase means cost of acquisition 1,40,000. He further spent the following amount on improvement to the house. Okay, so renovation to the house in the year 2000 rupees 60,000. Okay, in the year 2000 rupees 60,000. Correct? Next, cost of floor in April 2008 rupees 6,85,000. Okay, next, these are the cost of improvement. These are the cost of improvement. Got it? Next, he sold above house on 1/10/2023 for rupees 20
25,36,800. Okay, sale proceeds. The fair market value, okay, the fair market value of the house on 1/4/2001 was rupees 2,60,000. This is the fair market value. Fair market value also given in the question. Okay, the cost inflation index for the financial year 2001 to 100, 2008 9 137, and 2023 24 348. Compare, sorry, compare alla idu, this is compute, this is compute capital gain for the assessment year 24 and 25. Got it? As given in the question 24 25 ready ಮಾಡ್ರಿ. So computation of capital gain of Mr. Bhavan. Okay, of Mr. Bhavan, sorry, Bhuvan, of Mr. Bhuvan for the assessment year 24 and 25 as given in the question. So particulars amount rupees, okay, this column also mentioned in this column, sorry, particulars amount of. Okay, so first item as format सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स यावाग सेल ಆಗಿತ್ತು, कब हुआ सेल? सेल हमारा कब हुआ? 2023 को हुआ. 1/10/2023 को हमारा सेल हुआ. सो सेल प्रोसीड्स 1/10/2023 फॉर हाउ मच रुपीज? 25,36,800. लेस सेलिंग एक्सपेंसेस. पूरा क्वेश्चन ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, पूरा क्वेश्चन देखो, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೈತಿ? Selling expense is not given in the question. So selling expense dash 25,36,800 minus dash, you will get 25,36,800. This is the net sale proceeds. Less indexed cost of acquisition. So indexed cost of acquisition formula is cost of acquisition into CII in the year of sale divided by CII in the year of acquisition. CII means cost inflation index. This is the formula. So first we need is cost of acquisition. LIT. So this is the cost. Purchase means cost of acquisition. Cost of acquisition is rupees 1,40,000, but fair market value is rupees 2,60,000. Cost of acquisition 1,40,000, fair market value is rupees 2,60,000. Cost of acquisition 1,40,000, fair market value is rupees 2,60,000, whichever is higher. So fair market value is higher, rupees 2,60,000, whichever is higher. Cost of acquisition or fair market value, whichever is higher. 2,60,000 is higher. So 2,60,000 is your cost of acquisition now. Into CII in the year of sale. Sale yavagagitta? Sale is happened on 2023. So 2023 cost inflation index सेल ಆಗಿತ್ತ 2023. So 2023 में तुम्हारा CII cost inflation index कितना है? 348. So CII in the year of sale is 348 divided by CII in the year of acquisition. In the year of acquisition means 2,60,000 is which year amount? 2,60,000 is a 1/4/2001 amount. 2,60,000 is a 2001 amount. So 2001 and 2 CII how much? 100. 2001 and 2 CII is 100. So 100. So solve this. 2,60,000 into 348 divided by 100, you will get 9,04,800. Okay, so now after this, less indexed cost of improvement. So indexed cost of improvement formula is cost of improvement into CII in the year of sale divided by CII in the year of improvement. So first we need is cost of improvement. LIT. So cost of improvement, this is the cost of improvement. Renovation to the house in the year 2000, rupees 60,000. ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ 2000 ಐತಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು CII ಚಾಲು ಆಗಿತ್ತು ಬರೀ 2001 ಇಂದ ಚಾಲು ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 2000 ಒಳಗಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ CII ಓನ್ಲಿ 2001 ಇಂದ ಚಾಲು ಐತಿ, 2000 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇದು
ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 2000, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ CII ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ ಓನ್ಲಿ 2001 ಇಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ. ಸೊ रिनोवेशन टू द हाउस इन द ईयर 2000 बरंगिल्ला. समझ में आ गया तुम्हारे को? वो रिनोवेशन हाउस को हुआ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ? 2000 में हुआ. बट तुम्हारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कब से चालू हुए? 2001 से चालू हुए. तो 2000 का तुम्हारे पास नहीं है, तो इसको नहीं लेते हम लोग, इसको स्किप करेंगे, इसको नहीं लेते हम लोग. ठीक है, दिस इज escaped. Next, cost of improvement. Cost of improvement, cost of first floor in April 2008. Cost of improvement 2008. So 2008 and 9 index ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. 2008 and 9 index ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ इज नाउ 6,85,000. सो 6,85,000 ले लो. कितना है? 6,85,000 ले लो इंटू CII इन द ईयर ऑफ सेल सेम टू सेम. CII in the year of sale is same to same, 348, 348, 348, 348 divided by CII in the year of improvement. ಇದು 6,85,000 ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 6,85,000 is okay, 6,85,000 happened in 2008. So 2008 and 9 index is 137. So CII in the year of improvement is 137. Okay, 137. So 137. Correct? Solve this. 6,85,000 into 348 divided by 137, you will get a 17,40,000. So now 9,04,800 plus 17,40,000, you will get 26,44,800. Now net sale proceeds 25,36,800 less 26,44,800. You will get minus answer, minus 1,08,000. This is the long term capital loss. This is the long term capital loss because it is not gain, it is negative amount. So long term capital loss. Got it? This is the long term capital loss. Hope you understood. होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. इजी था ना ये इजी था. दिस इज द क्वेश्चन, this is the question, this is the solution. We'll just minimize the solution part so you can take the screenshot. Okay, this is the solution part. Okay, so after this we'll go for next one. This is question number 4. Question number 4. Okay, as you can see on the screen, Shri Sumit submits the following income and losses relating to previous year 23 and 24. Okay, so rupees is given. Income from salary rupees 10 lakh. Winnings from lottery net 80. Net means 100 by 70 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 by 70 करना है इसको, क्योंकि winnings के ऊपर net दिया 70,000. So loss from self occupied property 2 lakh. This is the income from house property heading. Next, loss from cotton business. This is the income from business heading. Income from food grain business. This is income from business heading. Income from speculation business. This is also income from business heading. Compute gross total income for the assessment year 24 and 25. Simple. Computation of gross total income. Computation of gross total income. Computation of gross total income of Shri Sumit. Gross total income of Shri Sumit for the assessment year. For the assessment year 2024 and 25. For the assessment year 2024 and 25. Particulars amount rupees. First heading is income from salary. Rupees 10 lakh. Income from salary rupees 10 lakh. Correct? Okay. Next second heading, income from house property. Income from house property ಎಲ್ಲೈತಿ? this is income from house property. Loss from self occupied property. This is the income from house property heading. So loss from self occupied property. Loss means negative, 2 lakh rupees. So 10 lakh ಒಳಗ income from salary 10 lakh minus 2 lakh. Okay, minus 2 lakh, you will get 8 lakh. You will get 8 lakh. Okay, you will get 8 lakh. Just a moment. Okay, you will get 8 lakh. Any doubt?
just a moment. Okay, loss set off, loss set off. Okay. Loss set off. Any doubt? Okay. Income from salary 10 lakh less loss from self occupied property 2 lakh. So 10 lakh minus 2 lakh you will get 8 lakh. Okay. Done. Next, third head, income from a business or profession. इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, थर्ड हेड. एक इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहाँ पे दिया? ओके, जस्ट चेक इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. फर्स्ट इनकम देन लॉस. इनकम फ्रॉम फूड ग्रेन बिजनेस 3 lakh. इनकम फ्रॉम अ फूड ग्रेन बिजनेस 3 lakh. Next, another income, speculation income. Speculation we'll see. Then a loss from cotton business. Loss from a cotton business 3,50,000. So less loss from cotton business 3,50,000. So just do it. 3 lakh minus 3,50,000. You will get minus 50,000. You will get a minus 50,000. You will get a minus 50,000. Next, minus 50,000. This is the business loss. Business loss, business loss, remaining loss. Okay, minus 50,000. Next, another income is there. Okay, दूसरा इनकम भी है यहाँ पे. कौन सा? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 2 lakh. इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 2 lakh. सो राइट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. Speculation business 2 lakh. Okay, this is a 2 lakh. So we can take, just a moment. Okay, come to the solution. So speculation business income 2 lakh. So you can set off speculation income minus business loss. Okay, business loss 2 lakh minus 50,000, you will get 1,50,000 positive. So loss set off. समझ में आ गया तुम्हारे को? ये ना था, समझ में आ गया? देखो हमारे पास स्पेकुलेशन बिजनेस कितना था, इनकम 2 लाख था, उसमें से पहले वाला बिजनेस का लॉस को 50,000 जो बचा था देखो हमारे पास, उसको हम लोग लेस कर देते. तो कितना बचेगा? 2 लाख माइनस 50,000 करे तो 1,50,000 लॉस क्या हुआ? सेट ऑफ हुआ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಡನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗಿವನ್. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, नहीं दिया. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं दिया. ओके, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. सो विल राइट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. It is not given. Income from capital gain is not given. So next, income from other sources. Income from other source means one source is given. Income from other source. This is the winning from lottery is the net 70,000. Income is given. So lottery income winnings net 80. Net means amount into 100 by 70. This is the gross. So 1 lakh. Now total. First is 8 lakh plus 1,50,000 plus 1 lakh. You will get the GTI 10,50,000. This is the gross total income. Done. बहुत सिंपल था क्वेश्चन. ओके, टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. होप you guys understood. I will provide PDF in Telegram group. Okay, I will provide this PDF in a Telegram group. So don't worry about notes. Okay, done. Next BG. Okay, we'll see this question. This is the question for 5 marks. From the following particulars of Naman, compute the amount of deduction allowable under section 80C for the assessment year 24-25. This is the 80C based mele question. Okay, under section 80C. So rupees is given. Compute contribution to unrecognized provident fund rupees 20,000. Subscription to NSC National Savings Certificate 30,000. LIC premium paid on own life 25,000. Accrued interest on NSC National Savings Certificate 12,000. LIC premium on mother's life. Okay, mother's life 20,000. Tuition fees
of Sun paid 11,000, repayment of housing loan 12,000. This is the question based on computation of deduction under section 80C. 80C of whom? Naman. Of Naman. Okay. Naman for the assessment year. For the assessment year 24 and 25. For the assessment year 24 and 25 particulars rupees. So first item, contribution to unrecognized provident fund बरंगिल्ला, ये नहीं आता एटीसी के अंदर क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये नहीं आता. contribution to unrecognized provident fund is not eligible, not eligible. Okay, it should not be taken because unrecognized provident fund. Next, subscription to national saving certificate. Okay, तगोबेके इसको लेना है, इसको लेना है. Okay, you should take this 30,000. Next, LIC premium paid on own life. own life तगोबेक, own life लेना है, own life लेना है, own life तगोबेक. Next, LIC accrued interest on NSC national saving certificate तगोबेक, इसको लेना है, accrued interest को लेना है. ठीक है. Next, LIC premium paid on mother's life. mother's life बरंगिल्ला, mother's life नहीं आता, मदर्स लाइफ नहीं आता. LIC पेड ऑन मदर्स लाइफ इज नॉट एलिजिबल. समझ में आया? ठीक है, इसको छोड़ो. नेक्स्ट, ट्यूशन फीस पेड फॉर सन. ओके, ट्यूशन फीस आता है, ये तोगो पे के दो, लेना है इसको ट्यूशन फीस. ओके, यू शुड टेक. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 12,000. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन तोगो बैक, इसको लेना है. समझ में आ गया? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन लेना है 12,000. गॉट इट? So 30,000 plus 25 plus 12,000 plus 11,000 plus 12,000. All is total deductions are 90,000. Okay. Or as per the rules under section 80C maximum limit. Under section 80C maximum limit. Under section 80C maximum limit. Under section 80C maximum limit 1,50,000. It is not given in the question but a new togo back. New togo back because under section 80C limit maximum 1,50,000. It is not given in the question but आप लेना है. कितना लिमिट है 80C का? 1,50,000 as per rules. और rupees 1,50,000 whichever is less, whichever is lower is a total eligible reduction under section 80C. 90,000 or 1,50,000 whichever is less or whichever is lower, 90,000 is lower. This is the under section 80C eligible amount. Got it? समझ में आ गया? बहुत easy था ये. Okay, this is the question. This is the solution part. Just minimize so you guys can take this screenshot. Okay, done. Next, question number 6. Question number 6. Rajesh, Mahesh and Somesh are the partners in a firm of which Rajesh and Mahesh are. There are 3 partners: Rajesh, Mahesh and Suresh. Rajesh, Mahesh and Suresh are the partners in a firm of which Rajesh and Mahesh are working partners. Rajesh and Mahesh are working partners. Net profit as shown. Net profit as shown in profit and loss account is rupees 90,000 after debiting the following. So interest on capital at 18%. Rajesh 9,000, Mahesh 12,000, Somesh 6,000. Next, salaries to partners. Rajesh 1 lakh, Mahesh 1 lakh 10,000. Calculate the income of the firm. This is the question for 5 marks. Okay, this is a partnership based मेले question. So computation or calculation of income of the firm. Income of the firm. So particulars. Okay, you can take the 2 column. Okay, you can take the 3 column as your wish. As your wish. But for my comfortable, I have taken 3 columns. Okay, अर्थ आयता? सरी. First item, net profit as shown in profit and loss account. ये लेती net profit किधर है? Net profit as per shown in the profit and loss account 90,000 as given in the question. 90,000 net profit. Correct है? So add disallowable expenses. Add disallowable expenses. Disallowable expense, what are those? Interest on capital at 18%. This is a disallowable expenses. So interest on capital at 18%. But as per rules 12% लिमिट आई थी. as per rules 12% लिमिट आई थी. ठीक है, 18% माइनस 12% हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिट है.
minus 12 percentage. So you will get a difference of 6 percentage. So what are the persons? Rajesh, Mahesh and Somesh as same to same amount. Rajesh, Mahesh and Somesh. Same amount into lowest rate is 6 percentage. So 6, 6, 6 divided by highest 18. Highest 18 divided by 18 divided by 18 divided by 18. Lowest divided by highest. Lowest rate divided by highest rate. So you will get 3000, 4000 and 2000. 3000 plus 4000 plus 2000 you will get 9000. Okay, done. Next interest on capital done. Next salary is two partner Rajesh and Mahesh. 1 lakh 1 lakh 10,000. Salary is two partners Rajesh and Mahesh. 1 lakh 1 lakh 10,000. You will get 2 lakh 10,000. डन मुगित मत या एडजस्टमेंट ला फिर कौन सी भी एडजस्टमेंट नहीं है, खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। 9000 प्लस 2,10,000 ना कितना मिलेगा आपको, 2,90,000 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 90,000 ऐड करना है। 90,000 प्लस 2,19,000 कितना मिलेगा, 3,09,000 मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಅಲವೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, पूरा क्वेश्चन चेक ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್अलाइबल इनकम्स ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ। यहाँ कोई भी इनकम्स नहीं है तो इनकम्स के प्लेस पे क्या डालेंगे, यहाँ पे नील बोल के डालेंगे, नील नहीं है, कुछ भी इनकम्स नहीं है हमारे पास। सो 3,09,000 माइनस नील, यू विल गेट 3,09,000। दिस इज द बुक प्रॉफिट, दिस इज द बुक प्रॉफिट, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा रियल कैलकुलेशन, लेस अलावेबल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एज पर सेक्शन 28 to 40B। ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ रूल आफ्टर बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मुगिद मेले ಇದು हेडिंग बरीಬೇಕು। बुक प्रॉफिट होने के बाद में ये हेडिंग आप लोगों को लिखना है, अलावेबल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एज पर सेक्शन 28 to 40B बोल के। फर्स्ट, एक्चुअल सैलरी टू एक्चुअल सैलरी कॉमा बोनस एंड कमीशन टू वर्किंग पार्टनर्स। विच पार्टनर्स, ओनली वर्किंग पार्टनर्स। एक्चुअल सैलरी कॉमा बोनस एंड कमीशन टू ओनली वर्किंग पार्टनर्स। हु आर द वर्किंग पार्टनर्स, who are the working partners, Rajesh and Mahesh are working partners, सोमेश बरंगिल्ला। राजेश एंड महेश को उतना ही फोकस करना क्योंकि दो ही वर्किंग पार्टनर्स है, सोमेश वर्किंग पार्टनर नहीं है तो सोमेश का हमारे को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल सैलरी कहाँ पे है, सैलरी है, सैलरी कॉमा बोनस एंड कमीशन। बोनस बोनस नॉट, बोनस इज नॉट गिवन, कमीशन इज ऑल्सो नॉट गिवन, ओनली सैलरी इज गिवन, ओनली सैलरी इज गिवन। राजेश 1 lakh, महेश 1,10,000, ಸೋಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೋಮೇಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್। ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 lakh, ಮಹೇಶ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1,10,000। ಸೊ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 1,10,000 2,10,000, ಕರೆಕ್ಟಾ, 2,10,000। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, salary as per section 40B, salary as per section 40B, this is the salary as per section 40B। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು। ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ದು 3 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ದು 3 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಮೇಲೆ 90% ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 60% ತೊಗೋಬೇಕು। ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ದು 3 lakh ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ पूरा अमाउंट ಮೇಲೆ 90% ತೊಗೋಬೇಕು। समझ में आ गया क्या है, अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 lakh से ज़्यादा है तो पहले 3 lakh के ऊपर 90% लो, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 60% लो। अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 lakh से कम है, 2,99,000 है, 2 lakh ऐसा है, 3 lakh से कम है तो पूरा अमाउंट के ऊपर 90% लो। समझ में आ गया, अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 lakh के अंदर है या तो 3 lakh है तो पूरा अमाउंट के ऊपर 90%। अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 lakh से ज़्यादा है तो फर्स्ट 3 lakh के ऊपर 90%, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 60%। अर्थ आयता। So book profit is 3,09,000, it is more than 3 lakh। So first 3 lakh ಮೇಲೆ 90%, first 3 lakh ಮೇಲೆ 90%। So 90% of book profit, first 3 lakh rupees, 3 lakh ಮೇಲೆ 90%, you will get 2,70,000। remaining amount 3 lakh minus 3,09,000, 3 lakh minus 3,09,000, you will get 9,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್, 9,000 ಮೇಲೆ 60%, ओके। 9,000 के ऊपर 60% लेना, कितना मिलेगा आपको, 2,70,000, इसका कितना था, 60% निकाले तो 5,400 विल गेट। सो 2,70,000 प्लस 5,400 यू विल गेट ऐड, यू विल गेट 2,75,400। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट एज पर रूल्स, मैक्सिमम लिमिट एज पर रूल्स अंडर पार्टनरशिप फॉर्म 1,50,000, ओके, एज पर रूल्स।
1,50,000 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ 2,75,400 and 1,50,000, whichever is higher. Which is higher? 2,75,400 is higher. सेम अमाउंट है बाजू बरीबेक. सेम अमाउंट क्या करना है, बाजू लिखना है. 2,75,400. देखो बाजू में रोमन नंबर 1 का अमाउंट है. बाजू रोमन नंबर 1 अमाउंट ಐತಿ 2,10,000 ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2,75,000 ಐತಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2,10,000 and 2,75,400, whichever is lower. 2,10,000 is lower, so same amount you have to take a right side, 2,10,000. So outer column, last column 2,10,000 one amount, last column 3,09,000 one amount. So 3,09,000 minus 3,09,000 minus 2,10,000, you will get 99,000. This is the income of the firm. This is the income of the firm. Got it? This is the question based on this problem. Okay, so you can take the screenshot as well. This is the question. This is the solution part. I will just minimize the solution part so you can take the screenshot. Okay, this is the solution part, half up to the book profit. Next this is the after book profit calculations. Okay, so done. Next we will go for the next one, section C, 10 marks. Okay, now section C, 10 marks questions. Okay, so from the following particulars furnished by Mr. Maltesh or Maltesh, okay, Maltesh ಮಾಡ್ತೀನಿ. Maltesh compute his total income for the assessment year 24 and 25. Rupees column. So gross salary, okay, gross salary is given, not income from salary. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾರವರು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀವು कैलकुलेट ಮಾಡಬೇಕು. समझ में आ गया? ग्रॉस सैलरी दिया है वो, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं दिया. ठीक है, तो तुम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करना. ग्रॉस सैलरी दिया. ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 80,000, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 30,000, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 25,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन 3 lakh, income from capital gain rupees 50,000, current year's depreciation 1 lakh, income from business of owning and maintaining racehorses 80,000, loss from maintaining racehorses 60,000. ठीक है, so he wants to adjust the following brought forward losses and expenses. Loss on non-speculative business for the assessment year 2021 rupees 1 lakh, unabsorbed depreciation for the previous year 17-18 rupees 1 lakh. Simple question, very simple question. Computation of which? Computation of total income. Computation of total income. Just I will copy paste this heading. Computation of total income. So computation of total income. Computation of total income of Maltesh, no? Mr. Maltesh. Of Mr. Maltesh for the assessment year 24 and 25. Correct? Particulars rupees. First heading, income from salary. First heading is income from salary. Income from salary they are given first. Income from salary they are given a gross salary. Income from salary, first heading income from salary, first item is the gross salary. Okay, कितना है वो 2,70,000 है income from salary, sorry gross salary. Gross salary ಒಳಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಕಾಮ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 50,000 ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ okay income from salary chapter. Okay, income from salary chapter standard deduction how much? 50,000. It is not given in the question ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು.
ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ग्रॉस सैलरी ಐತಿ, ग्रॉस सैलरी दिया इसीलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस करो, नहीं दिया तो इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करने के लिए, ठीक है। 2,70,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, सो यू विल गेट 2,20,000, दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, डन। Second heading, income from house property. Second heading, income from house property. Income from house property. First, income from house property. There is direct loss. Loss from self-occupied property. Direct loss. Direct loss. There is no income. Direct loss. Loss from self-occupied property 30,000. Loss from self-occupied property 30,000. So just wait. Is there any profit? Loss from self-occupied. Income from lettered property. Okay, there is income from lettered property. Income from let out property. How much let out property means? LOP. Income from LOP 80,000. So income from LOP, let out property income 80,000, less loss from self-occupied property. Loss from self-occupied property. Loss from self-occupied property 30,000. 80,000 minus loss from self-occupied property 30,000. Okay, 80,000 minus 30,000, you will get 50,000. This is also income from house property 50,000. बाजू सेम बरी रिपा 50,000 अंत बाजू सेम लिखो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, थोड़ी भी जस्ट वेट। इनकम income from business. Third head, income from business. Okay, income from business. Income from business. Income from business before depreciation 3 lakh. So income from business before depreciation. Income from business before depreciation. Before depreciation is rupees 3 lakh. Correct? Okay. Less current year depreciation. As per rules, current year depreciation first less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. current year depreciation सबसे पहले लेस करना. So current year depreciation कितना है? It is 1 lakh. So less current year depreciation 1 lakh. Correct? So 3 lakh minus 1 lakh. You will get 2 lakh. This is the business income. It's still there. 2 lakh. After this, फिर कुछ है देखो यहाँ पे ಮತ್ತೇನೈತಿಲ್ಲ ಐತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021 rupees 1 lakh. Non-speculative means normal business. Non-speculative ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस मतलब है नॉर्मल बिजनेस का लॉस कितना है कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 2021 का 1 लाख है, तो ये भी बिजनेस का लॉस है, लेस करना। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 2021 का कितना था वो 1 लाख। सो 2 लाख माइनस 1 लाख विल गेट 1 लाख। 1 लाख इज रिमेनिंಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. balance remaining income. This is the balance remaining income. Just wait. Okay, balance income 1 lakh. Correct? Done. After this, idu mugita. Sorry, idu mugit. Just for your highlight purpose, this is done. Next, this is done. Next, okay. Income from business done. Income from business done. Income from business done. Next, one more loss is there. One more loss is there. Unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation for the previous year 17-18 rupees 1 lakh. Okay, 17-18 rupees 1 lakh. This is also less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This is ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ unabsorbed depreciation. Less unabsorbed depreciation 1 lakh rupees as given. अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन रुपीज़ 1 लाख. ओके, एज पर दिस एडजस्टमेंट. ठीक है, इसको भी लेस करना है तो इसको भी लेस करेंगे. अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन माइनस 1 लाख. सो 1 लाख माइनस 1 लाख का नील. दिस इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस. दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम बिजनेस नील. इनकम फ्रॉम बिजनेस नील बंद. इनकम फ्रॉम बिजनेस नील बंद. समझ में आ गया है कैसा है बोल के? ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन.
ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, इनकम फ्रॉम कैपिटल, हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इज रेडीमेड गिवन 50,000. ओके, रेडीमेड दिया है वो. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन रेडीमेड है 50,000. करेक्ट है, सो नो इशू. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ಎಲ್ಲೈತಿ? हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस रुपीज 80,000 तगोरिದ್ದು. इसको लेना है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 80,000. करेक्ट है. लेस लेस लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. करेक्ट है. लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 60,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹೊಸ 60,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 80 ಮೈನಸ್ 20, 80 ಮೈನಸ್ 60, 20. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೇಮ್ 20 ಬಾಜು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. all heads are over, done. There is no any this spec, हाँ, loss from speculation business. speculation business loss set off ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾरवर्ड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. समझ में आ गया? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस चाहिए, बट हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम नहीं दिया, तो इसको हम लोग क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना. इसको हम लोग नहीं लेते. समझ में आ गया? ठीक. तो इनकम फ्रॉम सैलरी 2,20,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000 प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस नील, plus income from capital gain 50,000 plus income from other source 20,000. Total is 3,40,000. This is a gross total income. This is gross total income. So note, speculation loss of rupees 25,000 cannot be set off as there is no speculation profit. It will be carry forward. So total income, okay, gross total income we have got. Next, less deduction under section. Okay, less, sorry, not deduction, sorry, deductions under section 80C2, 80C2, 80U. ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. पूरा क्वेश्चन ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, पूरा क्वेश्चन नोड्री, ಯಾವ डिडक्शन ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. कुछ भी डिडक्शंस हमारे को देने नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि है नहीं कुछ भी LIC प्रीमियम चैरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है. ओके, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೊನೇಷನ್ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ और चैरिटी और LIC प्रीमियम समथिंग डैश. सो 3,40,000 as it is your total income. This is your total income. Got it? 3,40,000 is your total income. Done. This is the over. This question is over. Hope you guys understood this question. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. I will just minimize. So you can take the screenshot. This is your question. Next, this is your solution. Half part. Next, this is the other part. I'll just another minimize. Just take the screenshot. Okay, done. Next, note part. Done. Okay, we'll see the next one. This is assessment theory question. Okay, this is theory question. So question says that what is assessment? Explain the types of assessment. Assessment means checking the documents, checking the tax filing, checking the tax. Okay,
types of assessment, how many types of assessment are there anta. Okay, so meaning of assessment first. What is assessment means? The first meaning of assessment. So asset assessment means the process of determining the taxable income and tax liability of an assessee under the Income Tax Act. So this is the assessment meaning. What are the types of assessment? Okay, so first type is self assessment. Okay, ನೀವು ಇದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದರೆ बिड्री सेक्शन आपको नहीं याद है तो सेक्शन छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग याद कर दो. सेल्फ असेसमेंट. ओके, अंडर सेक्शन 140A. सो सेल्फ असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट द असेसी हिमसेल्फ computes income and tax liability and pays tax before filing the return. Okay, assessee means ನಾನು assessee, ನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ना गवर्नमेंट के टैक्स फाइलिंग ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನ सेल्फ असेसमेंट. समझ में आ गया? सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है बोलो? मैं ही खुद असेसी खुद अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटी मालूम करता, कैलकुलेट करता और गवर्नमेंट को टैक्स पे करता. इसको सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 ऑफ 1. समरी असेसमेंट मीन्स रिटर्न इज प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली and arithmetic errors are corrected. Summary assessment means correction ಮಾಡಬೇಕು. ओके, करेक्शन करना है इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. नेक्स्ट स्क्रूटनी असेसमेंट 143 ऑफ 3. स्क्रूटनी असेसमेंट मीन्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रिटर्न by the assessing officer to verify correctness. ಇದು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. कौन ಚೆಕ್ करता? असेसिंग ऑफिसर बड़ा वाला. ठीक है. नेक्स्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. नॉट at this curfew. This is under section 154 of income tax act. Best made by the assessing officer when the assessee fails to file the return or comply with the notices. यार चेक मारता है दो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है. इट इज डन बाय असेसिंग ऑफिसर. कौन चेक करता है? असेसिंग ऑफिसर चेक करता है अपनी जजमेंट के हिसाब से. ठीक है. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147. रीअसेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. असेसमेंट मेड व्हेन इनकम हैज एस्केप्ड इन ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಇವರು ಇದು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समझ में आ गया? असेस्सी कौन सा इनकम छोड़ा है, कौन सा इनकम नहीं दिखाया है, उसको भी चेक करते हैं वापस से. इसको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, नहीं तो रीअसेसमेंट. नेक्स्ट faceless assessment. Faceless assessment means assessment conducted electronically, not physically, without physical interaction between taxpayer and tax authorities. Got it? Simple. This is simple one. So you can take the screenshot. Okay, just take down. Okay, this is the question for 10 marks. Done. Next we'll go for next question. Okay. Ravi Shastri's gross total income for the previous year 23-24 was rupees 14 lakh. Gross total income is given in the question 14 lakh. He donates the following. डोनेट्स मीन्स अंडर सेक्शन 80G प्रॉब्लम ಇದು. ओके, अंडर सेक्शन 80G के बेस के पर क्वेश्चन है ये. ठीक है. ₹75,000 टू PM केयर्स फंड. ₹80,000 टू स्वच्छ भारत कोश सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट ₹50,000 टू द क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट ₹25,000 टू PM's ड्राउट रिलीफ फंड. नेक्स्ट ₹75,000 टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. नेक्स्ट ₹45,000 to district literacy committee. Next ₹75,000 to municipality for promotion of family planning. ₹25,000 to renovation of a notified temple. ₹50,000 to Karnataka University. ₹50,000 worth books to Dharwad Central Library. ₹1 lakh to a national political party.
Next, rupees 25,000 worth uniform to students of government high school Dharwad. Next, he spent rupees 50,000 medical treatment of his daughter who is suffering from a specified disease. Correct? He also repays loan taken for constructing his house, rupees 1,20,000, which includes rupees 60,000 interest on a loan. Next, compute his total income for the assessment year 24 and 25. This is the question based on under section ATG. ATG question itidu. So, okay. So, heading computation of total income of Ravi Shastris for the assessment year 24 and 25. First, donation question under section ATG question, you have to calculate qualifying amount. Okay. First of all, I will clear that there is different calculation pattern in the income tax textbook. As per Nowle, different format is there. As per JB Badgar, different format is there. Based on your college teaching also, different pattern is there. But I am taking different pattern. So ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆದಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅದು ಏನು प्रॉब्लम ಇಲ್ಲ. समझ में आ गया? देखो, अंडर सेक्शन 80G मालूम करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स है. मेरा फॉर्मेट अलग है थोड़ा, ठीक है. आपके कॉलेज में आपके टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स है, बट मेरा फॉर्मेट डिफरेंट है. आपको कौन सा इजी लगता है आप वो लोग अप्लाई कर दो. ओके, निम्गे या ओके which format is better to apply for your comfortableness, okay, you can apply. Okay, so I am taking this format because it's a shortcut easy method. So qualifying amount, first qualifying amount rupees. So qualifying amount first is items without any limit. Okay, items without any limit. Items without any limit means those items which are not having any limits. So first, rupees 75,000 to PM cares, it is item without any limit. Okay, PM cares done. Next fund is a rupees 80,000 to Swachh Bharat Kalyan Kosh, Bharat Kosh set up by central government. Central government means items without any limit. Okay, items without any limit done, 80,000. Next item, rupees 50,000 to the Clean Ganga fund set up by central government. It is also central government fund, so without any limit. Correct? Next fund is rupees 25,000 to PM's drought relief fund. It is item without any limit. Correct? Next, rupees 75,000 to Jawaharlal Memorial Fund. It is also item without any limit. Done. Okay. District, next, the district literacy committee. District means local means item with limit. So items with limit ಒಳಗ district literacy committee ಬರ್ತೈತಿ. Because it is a item with limit. Next, rupees 75,000 to municipality for promotion of family planning. Promotion of family planning is items with limit. Okay. Next, rupees 25,000 to renovation of notified temple. Notified temple is a item with limit. Okay. Next, rupees 50,000 to Karnataka University. Karnataka University means local, Dharwad. So it is a item with a limit. Karnataka University is a item with a limit. Correct? Next, after this, rupees 50,000 worth books to Dharwad Central Library. Books is there. Uniform. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ. Okay, books and uniform is not taken. Rupees 50,000 worth books to Dharwad Central Library and rupees 25,000 worth uniform to students of government high school Dharwad. ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
it should not be taken, because as per the note, donation in kind means things, books, uniforms are not eligible for deduction under section 80G. Only amount is taken, only amount. Kinds, books, tables, fans, laptops, ಅದು ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, it should be leave. Next, after this, rupees 1 lakh to a national political party. National political party comes under section 80 GGC. इल्ले बरंगिल्ला 80G ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 80G ಒಳಗೆ बरंगिಲ್ಲ. 80G के अंदर, 80G के अंदर क्या है, 80G के अंदर नहीं आता, क्या नहीं आता, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ नहीं आता. 80G ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we should calculate a calculation of adjusted total income. Okay, adjusted, that is first ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ರಿ. So first make the total of this 75,000 plus 80,000 plus 50,000 plus 25,000 plus 75,000. You will get a 3,05,000. Correct? Same 3,05,000. It is a total items without any limit. Done. Next, items with a limit. So 75,000 plus 25,000 plus 50,000 plus 45,000. You will get the total is a 1,95,000. This is a total items with a limit. Correct? Next, you should add 10% of adjusted gross total income. This is as per the rule of under section 80G. 10% of adjusted gross total income. एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम नम कड़े इल्ला, हमारे पास नहीं है, तो हम लोग मालूम करना. सो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. ओके, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. Particulars, rupee amount. So first, gross total income as given in the question. As given in the question, rupees how much? 14 lakh. As given the question, rupees 14 lakh. So take the 14 lakh. 14 lakh. Okay, less under section 80C, less under section deduction under section 80C to 80U. Okay, so 80C to 80U first paragraph ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. He spent rupees on medical treatment of he is a doubter. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D, 50,000 rupees. So you can take under section 80D. Under section 80D. Under section 80D, doctor's medical treatment. How much? 50,000 rupees. Correct? Okay, done. Next, he also repays loan taken for constructing his house, rupees 1,20,000, which includes rupees 60,000 interest on loan. ನಮಗೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 1,20,000 ಐತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 60,000 ಐತಿ. 1,20,000 ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. समझ में आ गया? हाउस का रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है? 1,20,000. उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 60,000. 1,20,000 में से 60,000 को माइनस करो, बचा कितना? 60,000. ये तुम्हारा अंडर सेक्शन 80C में आता, अंडर सेक्शन 80C में आता है. क्या देखो जरा, अंडर सेक्शन 80C रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 60,000 विल गेट 60,000 अंडर सेक्शन 80C. डन हो गया. अब इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14 लाख माइनस 60,000 माइनस 50,000. You will get 12,90,000. This is the adjusted gross total income, AGTI. Adjusted gross total income is 12,90,000. So 10% of adjusted gross total income, 12,90,000. You will get 1,29,000. So now 1,95,000 and 1,29,000. Whichever is lower, it is 1,29,000 is a lower. So it should be add. इसको क्या करना है? ऐड करना है. तो ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1,29,000 ಸೇಮ್ ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಐತಿ ಟೋಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ 3,05,000 ಪ್ಲಸ್ 1,29,000 ಪ್ಲಸ್ 1,29,000. You will get 4,34,000. This is a qualifying amount. This is qualifying amount. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್
After this deduction under section 80G. After this deduction under section 80G. First particulars rupees. First 100 percentage deductible items. 100 percentage deductible items. So which are the 100% deductible items as in this format? PM cares is 100 percentage. Swachh Bharat central government 100 percentage. Clean Ganga fund set up by central government 100 percentage. ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪಿ ಎಮ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. म्यूनसिपालिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. फिर कोई भी नहीं आता. ठीक है. तो PM केयर्स 100 परसेंटेज, स्वच्छ भारत 100 परसेंटेज, क्लीन गंगा 100 परसेंटेज, म्यूनसिपालिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100 परसेंटेज. ड्राउट रिलीफ फंड बरंगिल्ला नहीं आता. ठीक है. तो सभी के अमाउंट को हम लोग ले लेंगे, ऐड करेंगे इसको सभी को. 75,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, you will get 2,80,000. correct? Now same 2,80,000, it is total 100 percentage deductible items. Next add fix है तो 50 percentage of qualifying amount minus 100 percentage deductible items. So 50 percentage as it is of qualifying amount. You have got qualifying amount is a 4,34,000. correct? 4,34,000 is qualifying amount minus 100 percentage deductible items. 100 percentage deductible items is a 2,80,000. How much? 2,80,000. So 2,80,000. correct? So 4,34,000 minus 2,80,000, 1,54,000. 50 percentage of 1,54,000, you will get 77,000. So you should simply add 2,80,000 plus 77,000, you will get 3,57,000. This is deduction amount under section 80G. Okay, deduction amount under section 80G. Done. Now after adjusted gross total income, just less under section 80G donations. Under section 80G donations calculated. Under section 80G amount calculated amount 3,57,000. Under section 80 GGC National Political Party. Under section 80 GGC National Political Party. This is the 80 GGC National Political Party 1 lakh. National Political Party 1 lakh. Should less. Okay, done. Next 12,90,000 minus 3,57,000 minus 1 lakh, you will get 8,33,000. This is the total income. This is the total income as per the given question. Total income. This is the for 10 marks. समझ में आ गया? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದೇ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್. Okay, you can take the screenshot. This is the question. Solution part. Done. Next qualifying amount part. Next 80G part. Next EGTI and total income part. Next total income. Next note. Okay, done. We have finished this. Next we'll go for the 10th one question. Just wait. Okay, come to the question. Question number 10. Mr. Manjunath is an employee in a private company in Bombay. Okay, first of all he is a private company. Then Bombay means Mumbai, KMDC, Kolkata, Mumbai, Delhi, Chennai. He gives the following information for the previous year 23 and 24. Basic salary rupees 15,000 per month. Dearness allowance rupees 10,000 per month. Enters into retirement benefit as given. Enters into retirement benefit is given.
enters into retirement benefit is a given, correct? Medical allowance rupees 1000 per month, city compensatory allowance rupees 500 per month, house rent allowance rupees 4000 per month. He is living in a rented house paying a rent of rupees 1500 per month. Okay. He has also the following incomes: winning winning from lottery rupees 1 lakh gross 80. Okay, gross is given, not a net. Gross direct lena, direct ತಗೋಬೇಕು. Interest on fixed deposit with SBI rupees 20,000. He made the following payments. These are the incomes. These are the incomes. These are the payments. Payments means expenses, deductions. Okay. Professional tax rupees 200 per month. Life insurance premium on own life rupees 10,000. Donation to Prime Minister's drought relief fund rupees 15,000. Compute his total income for the assessment year 24 and 25. Correct? Very simple question. So same heading. Computation of total income of Mr. Manjunath for the assessment year 24 and 25. Correct? Sorry. Particulars rupees. Particulars rupees. So start ಮಾಡೋಣ. First, income from salary. As given in the question, it is a income from a salary. Income from salary. Correct? So first is basic salary. Rupees 15,000 per month. 15,000 into 12. Correct? Next, dearness allowance enters into retirement benefit 10,000 into 12. I think 10,000 into 12. Next. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲಾವೆನ್ಸ್ रुपीज़ 1000 into 12. सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस रुपीज़ 500 into 12. ठीक है, करेंगे उसको. ओके, 1000 into 12. देन सिटी कॉम्पेंसेटरी 500 into 12. ओके, डन. नेक्स्ट, हाउस रेंट अलावेंस. House rent allowance rupees 4,000 per month. He is living in a rented house paying a rent of rupees 1,500 per month. So we have to calculate a house rent allowance. So working note, calculation of house rent allowance HRA under section 10 of 13A. Particulars rupees. First item, actual HRA received is rupees 4,000 per month. Correct? Actual HRA received is 4,000 per month. So 4,000 per month into 48,000. Correct? 48,000. Just a moment. Okay, sorry for the interference. So actual HR received 4,000 into 12, 48,000. Correct? Next, number 2, actual rent paid in excess of 10% of salary. This is the rule of fixed percentage of excess salary under HRA. ओके, इष्ट तक 10% फिक्स तक कोड़ंगे एल्ले क्वेश्चन के अंदर नहीं देता आप लोग. HRA का फॉर्मेट आप लोगों को परफेक्ट है तो एक्चुअल रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी. इसके अंदर रेंट पेड. ओके, रेंट पेड ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, he is living in a rented house paying a rent of rupees 1,500 per month. So 1,500 into 12 ಮಾಡ್ರಿ, you will get 18,000. correct? 18,000. Next, less 10% of salary. So 10 divided by 100. अब सैलरी बैक नमगे, नಮಗೆ सैलरी बैक. अभी हमारे को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए. तो सैलरी मालूम करने के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ HRA, क्या सैलरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA, सैलरी फार्मूला इज सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA मीन्स डियरनेस अलावेंस एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन. बेसिक सैलरी ऑलरेडी ಐತಿಲ್ಲ. बेसिक सैलरी ओके. बेसिक सैलरी इज हाउ मच? 1,80,000. करेक्ट? बेसिक सैलरी 1,80,000. करेक्ट? नेक्स्ट, डियरनेस अलावेंस 1,20,000. डियरनेस अलावेंस तಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲಾವೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ 1,20,000. ಕಮಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ कमीशन बरंगिला, नहीं आता कमीशन, नहीं दिया तो नहीं आता. ठीक है, इसको छोड़ेंगे. सो 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 0, यू विल गेट सैलरी इज 3 लाख. So 10% of salary 10 by 100 into
3 lakh, you will get 30,000. You will get a 30,000. So 18,000 minus 30,000. You will get the answer minus 12 or something. But it is actually nil. As per HRA rule, sorry, HRA rule, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ऑफ सैलरी ಒಳಗೆ नेगेटिव अमाउंट ಬಂದಂದ್ರೆ निल बरीಬೇಕು. क्या है इसके अंदर नंबर 2 के अंदर अगर 18,000 माइनस 30,000 मतलब माइनस आता आंसर, तो माइनस हम लोग शो नहीं करते, माइनस हम लोग शो नहीं करते. यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम लोग, नील बोल के दिखाते. क्या बोल के, नील बोल के. जस्ट वेट, सॉरी फॉर द अगेन रेफरेंस. ओके करेक्ट है. सो यू हैव टू शो नील. डन. नेक्स्ट नंबर 3, Mumbai. Mumbai means Bombay. City, which city is there? It is Bombay. Bombay means Mumbai. KMDC, Kolkata, Mumbai, Delhi, Chennai. So Mumbai means 50% of salary. So 50% of salary. So 50 by 100 salary means same 3 lakh rupees. Okay, so you will get a 1,50,000. So least of the above is exempted HRA. So 48,000 nil and 1,50,000. ಓಕೆ, ಮೂರು ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ? ನಿಲ್ ಈಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್. ನಿಲ್ ಈಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್. ನಿಲ್ मीन्स जीरो. सो जीरो इज द लोवेस्ट. समझ में आ गया तुम्हारे को? लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्टेड एचआरए मीन्स तीनों में से सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? नील. नील का मतलब जीरो. सो नील इज एग्जेम्प्टेड एचआरए. अब टैक्सेबल मालूम करेंगे. एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड आपका कितना आया? 48,000. करेक्ट. माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए. एग्जेम्प्टेड एचआरए तुम्हारा कितना आया? नील आया, तो नील. 48,000 माइनस नील 48,000. ये है तुम्हारा टैक्सेबल एचआरए. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಚ್ಆರ್ಎ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಚ್ಆರ್ಎ, HRA, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲಾವೆನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, 48,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಚ್ಆರ್ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಚ್ಆರ್ಎ. ಡನ್. ಆಲ್ ಮುಗಿತ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆತಲ್ಲ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000. You will get 3,66,000. This is the gross salary. This is gross salary. Less deductions under section 16. Under section 16. First is a standard deduction. As per the income from salary, standard deduction is 50,000. Next, entertainment allowance. Okay, entertainment allowance कोडाक बरंगिला because he is a private employee. प्राइवेट एम्प्लॉय को हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं देते, वो कोडाक बरंगिल्ला. सो एंटरटेनमेंट अलाउंस डैश. नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. प्रोफेशनल टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. प्रोफेशनल टैक्स 200 per month. So प्रोफेशनल टैक्स 200 into 12, you will get 2,400. correct? Now 3,66,000 minus 50,000 minus 2,400, you will get 3,13,600. This is the income from salary. Income from salary is 3,13,600. Next, number 2, income from house property, income from business or profession, income from capital gain. ಐತ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ. क्वेश्चन में देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं है. तो उसकी जगह पे कितना डालना पे? ಇದು ಏನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? ನಿಲ್ 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 ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೈತಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಏನೈತಿ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಐತಿ 1 lakh. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ SBI. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. So winning from lottery gross and interest on fixed deposit with SBI 1,20,000. So 1,20,000. This is the gross income. This is the gross income. Less deduction under section 57 ಏನು ಇಲ್ಲ, collection charges ಏನು ಇಲ್ಲ. So dash. So 1,20,000 is your income from other sources. Now income from salary 3,13,600. Income from house property nil. Income from business or profession nil. Income from capital gain nil. Income from other sources 1,20,000. So 3,13,600 plus nil plus nil plus nil plus 1,20,000. You will get 4,33,600. This is your gross total income, GTI. Less deductions under section 80C to 80U. 80C to 80U.
सो विल ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನೈತಿ ಅಂತ देखेंगे अभी. देखो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ अंडर सेक्शन 80C तगोಬೇಕು लेना है इसको. सो अंडर सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ 10,000 करेक्ट है. नेक्स्ट डोनेशन टू ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರೌಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 50% ತಗೋಬೇಕು. ड्राउट रिलीफ फंड 50% तगोಬೇಕು अंडर सेक्शन 80G ಒಳಗೆ. इसको कितना लेना है 50% लेना है किसके अंदर अंडर सेक्शन 80G के अंदर. तो लेंगे इसको अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड 50% लेना है इसको क्योंकि ड्राउट रिलीफ फंड ओके 15,000 into 50% है you will get 7,500. so 10,000 okay 4,33,600 minus 10,000 minus 7,500 you will get 4,16,100. This is your total income. This is your total income. I hope you guys understood this problem. This is for 10 marks. समझ में आ गया अर्थ आयता दो. Okay, take the screenshot if you guys want. Otherwise I will send this PDF in a question. Sorry, in a Telegram. Okay, this is the question. This is the solution part. This income from salary part, income from house property and other part. Okay, total income part. Next working notes. Okay, just take the in one shot. Okay, done. The question number 10 is over. Now question number 11. Okay, question number 11, as you can see, case study question. Question number 11, case study question compulsory. Mr. Tanuj sold a residential house. Asset name is residential house. Asset name is a residential house during the previous year 23-24. Okay, he is selling in 2023 and 24 for rupees 50 lakh. 50 lakh is the selling price. The selling expenses, okay, the selling expenses of rupees 42,000. The house was purchased. Purchase means cost of acquisition. The purchase for rupees the house was purchased on 1/1/98 for rupees 6,50,000. Cost of acquisition and year of acquisition. Cost of acquisition 6,50,000. Year of acquisition 1/1/1998. The fair market value. The fair market value of the the fair market value of the house on 2001 is rupees 8,50,000. Correct? Mr. Anuj has the option of purchasing new assets. He has options to purchase new assets as follows. First asset name is residential house worth rupees 20 lakh. Second asset name is agricultural land worth rupees 20 lakh. Okay, first of all I will tell you that agricultural land purchase is exempted from income tax. Agricultural land purchase is exempted. Next, suggest Mr. Tanuj as to which asset he has to purchase to get maximum exemption so that his tax burden will be lessened. Justify your answer given that the CII means cost inflation index for previous year 2001 to 100 and 2023-24 348. Correct? So we'll start the computation of capital gain. Computation of long term capital gain of Mr. Tanuj for the assessment year 24 and 25. Particulars amount rupees. So first
ಹಾಂ सेल प्रोसीड्स यावाग सेल ಮಾಡಿದ್ದವ कब सेल किया था उन्हें सेल 23-24 को सेल किया था कितने को ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದವ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸೊ 23-24 50 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 42,000 so selling expense amount is 42,000 so 50 lakh minus 42,000 49 lakh 58,000 this is net sale proceeds correct less indexed cost of acquisition okay so formula of indexed cost of acquisition cost of acquisition into CII in the year of sale divided by CII in the year of acquisition CII means a cost inflation index so cost of acquisition we have to show cost of acquisition so cost of acquisition okay cost of acquisition is rupees 6,50,000 but the fair market value is rupees 8,50,000 cost of acquisition or a fair market value whichever is higher cost of acquisition or a fair market value whichever is higher ಯಾವುದು ಐತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 6,50,000 ಐತಿ in fair market value 8,50,000 ಐತಿ 8,50,000 is more fair market value is more so fair market value is your cost of acquisition 8,50,000 into CII in the year of sale ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತ ಸೇಲ್ 23-24 ಆಗಿತ್ತು ಸೇಲ್ ಹೌದಲ್ಲ 23 ಮತ್ತು 24 को सेल हुआ था 23 और 24 को इंडेक्स कितना है तुम्हारा 348 है ओके दिस इज CII in the year of sale करेक्ट है डिवाइडेड बाय CII in the year of acquisition 8,50,000 कौन से ईयर का अमाउंट है 8,50,000 ಅದು ಯಾವ್ದು ಇಯರ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 8,50,000 is 1/4/2001 year amount so 1/4/2001 and 2 इंडेक्स ಎಷ್ಟು ಐತಿ कितना इंडेक्स 100 है so CII in the year of acquisition you will get 100 so divided by 100 so solve this 8,50,000 into 348 divided by 100 you will get 29,58,000 so simply 49,58,000 minus 29,58,000 you will get 20 lakh you will get 20 lakh this is the long term capital gain before exemption long term capital gain before exemption okay this is the final there is no indexed cost of improvement इल्ले indexed cost of improvement इल्ला यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं दिया तो उसको लिखने मत जाओ तुम्हारे को मिला भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्शन नाउ he purchased a new residential house rupees 20 lakh he purchased new residential house for rupees 20 lakh asset name is residential house he is purchasing residential house both asset name are same ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಐತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಬೋತ್ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ 20 lakh rupees ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 20 lakh ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ ಪೂರ 20 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ 20 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 20 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 20 lakh ಐತಿ ಸೊ 20 lakh ಒಳಗೆ 20 lakh पूरा अमाउंट लेस ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ आता पूरा लेस करने आता हमारे को ठीक है तो 20 lakh minus 20 lakh आपको मिला कितना नील दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझ में आ गया अर्थ आಯ್ತಾ ओके so same long term capital gain before exemption same ಬರೀರಿಪ್ಪ ಮತ್ತೆ long term capital gain before exemption same ಬರೀರಿ less exemption option B ಏನೈತಿ option B is agriculture land rupees 20 lakh so agriculture land rupees 20 lakh so option B agricultural land exempted ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ agriculture land purchase is exempted एग्रीकल्चर लैंड अगर परचेस किया तो क्या होता एग्जेम्प्ट करते हैं हम उसको क्या करते हैं एग्जेम्प्ट करते हैं हम उसको सो एग्जेम्प्टेड सो सिंपली 20 lakh माइनस एग्जेम्प्टेड यू विल गेट 20 lakh 20 lakh minus exempted means 20 lakh this is the long term capital gain done okay now suggestion so simply particulars residential house option agriculture land option long term capital gain ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆ ಆವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस आवाग आंसर ಎಷ್ಟು ಬಂತ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया था वहाँ पे परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील आया था
So long term capital gain. Okay, actually long term capital gain before exemption. Okay, this is the long term capital gain before exemption. Before exemption, long term capital gain before exemption, 20 lakh, 20 lakh. Okay, 20 lakh long term capital gain before exemption, 20 lakh. Long term capital gain before exemption, 20 lakh, same, 20 lakh and 20 lakh. Okay, next, exemption available. Exemption available, option A, purchase of new residential house. Exemption available ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, exemption available 20 lakh. एग्जामेशन अवेलेबल कितना था वहाँ पे, 20 लाख था, सो 20 लाख लिख लो, 20 लाख एग्जामेशन अवेलेबल. ऑप्शन बी के टाइम पे एग्जामेशन अवेलेबल कितना था, एग्जामेशन अवेलेबल नहीं था, एग्जेम्प्टेड था, यहाँ पे क्या था, एग्जेम्प्ट था, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड और नील. एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड इट मीन्स नील, इट मीन्स नील, करेक्ट है. सो 20 lakh minus 20 lakh nil option, 20 lakh minus nil 20 lakh. Okay, so this is the taxable long term capital gain, taxable long term capital gain. So Mr. Suggestion, Mr. Tanuj should purchase the new residential house worth rupees 20 lakh. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೈತಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಿಲ್ ಐತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 20 lakh ಐತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ ಬಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ प्रॉफिट. अर्थ आयता, क्या समझे तुम लोग. अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो तुम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आया तो गवर्नमेंट को तुम लोग टैक्स नहीं पे करते. अब देखो, अगर तुम लोग परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस परचेज किए तो तुम लोग गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करते, नील पे करते. अगर तुम लोग एग्रीकल्चर लैंड परचेज तो तुम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करना कि नहीं करना, क्योंकि अमाउंट आया तुम्हारे को, यहाँ पे नील आया तो टैक्स नहीं आता, यहाँ पे अमाउंट आया तो टैक्स पे करना गवर्नमेंट को. सो इट ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಹಾಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಂದರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಿಲ್ ಬಂತು, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಐತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ 20 lakh, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಚಲೋ, ನಿಲ್ ಚಲೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ತನುಜ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ rupees 20 lakh. 20 lakh रुपीज़ ಕೊಟ್ಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾಕೆ ರೀಸನ್, ये क्या रीज़न है, क्या रीज़न है परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस तुम लोग चूज़ कर रहे, क्यों चूज़ कर रहे, क्योंकि वहाँ पे इनकम नील है. इनकम नील मतलब टैक्स नहीं पे करते, कैपिटल गेन आया मतलब टैक्स पे करते हैं, तो हम लोग इसको नहीं चूज़ करते, हम लोग इसको चूज़ करते. समझ में आया. देयर फोर परचेजिंग अ रेसिडेंशियल हाउस गिव्स मैक्सिमम एग्जेम्पशन एंड रेड्यूसेस अ टैक्स बर्डन टू नील. ओके, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट नील है लेकिन कैपिटल गेन आया. यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट 20 lakh का मिल रहा हमारे को, टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है, नील आ रहा. सिंपल, बहुत सिंपल है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಯಾವಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಯಾಕೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, 20 lakh ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ 20 lakh ಮಟ್ಟ ಕೊಡತ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಿಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಿಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನು ನಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. This is your case study question. This is solution part. This is solution part up to long term capital gain before exemption. Next, this is option A. This is option B. Next, final answer. Final. This is overall your income tax to 2025 question paper. I hope you all guys understood this question paper very well. I have tried my level best to teach you and explain you
in two languages. So with this, thank you all of you. If you watch this video up to this from starting to end, then thank you all of you for watching this video, and please like, share and comment if you guys have any doubt, and share this channel link to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you. We will meet in the next class.